குட்டீஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது அகிலாஸ் கிளாஸ் ரூம். நான் உங்கள் அகிலா. இன்றைக்கி நம்ம Abacus Activity Sheet நம்பர் 25 பாசிட்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் பிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்பினேஷனில் 6 + 4 = 10 அப்படிங்கிற ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம். 6 + 4 = 10. அப்போது +6 பண்ணும்போது யூனிட் ராடில் +6 இல்லை அப்படின்னா, 6 பீட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? +10 - 4. ஓகேவா? இந்த காம்பினேஷனில் இப்போ சம்ஸ் பார்க்கலாம். 3 + 1 + 6 +6 னா +10 - 4. Okay, +2. So answer 1 to 12. Next, 7 - 5 +2 +6 means +10 - 4. So the answer 1 0 10. 4 + 5 + 6 + 3. Answer 1 8 18. 3 + 7 + 6 - 5. Answer 1 1 11. 6 + 3 + 6 + 4. Answer 1 9 19. 2 8 இருக்கா? 8 இல்லை. So +10 - 2. Okay. +4 + 6 6 இருக்கா? இல்லை. +10 - 4. So the answer 20. Next sum. 9 + 8 + 2 + 6 25 is the answer. Okay. Next sum. 2 + 7 + 6 + 4. Answer 1 9 19. 5 + 4 + 6 + 2. Answer 1 7 17. Last sum. 3 + 1 + 6 + 9. Direct பண்ணிடலாம். Answer 1 9 19. உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு புது வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். பாய். தேங்க்யூ.